malite febere Chineke anyị aka. Kene ya onye mere ka ụbọchị taata dịrị mụ na gị. Onye kwubiri okwu si ọ bụ site na amara ya na ịhụnanya ya na obi ọmịiko ya ka anyị ji kabụrụ ndị dị ndụ na ala ndị dị ndụ. Why not open your mouth and appreciate this God? Onye nyere anyị ndụ n'ụbọchị taata. Ọ bụrụ na mmadụ ka ọ dị n'aka idu mmadụ na-eje na-anata na-edugide gị pụta n'ụzọ arapụ gị, mana Chineke anyị duru mụ na gị ebe niile nke a gara nyaa, ọbụna n'ụbọchị ndị gara aga o dugidere anyị natakwa anyị. We pray in the name of Jesus. Amen. Eze nwanyị na Chineke anyị daalụ n'ihi ọmarịcha ohere a inyere anyị iji wee tụgharịa uche n'okwu gị nke na-adọpụta mmadụ n'ebe ruru unyi, n'ebe ikpofu afịfịa, wee tinye n'ebe ahụ nke ị chọrọ ka ọ nọrọ. Afa nsọ gị ka anyị na-ayọ n'ụtụtụ ụbọchị taata dịka imere ife ndị a niile nye anyị, ka ọ bụrụ afọ a na-eto eto karịsịa afa niile. Eze nwanyị na Chineke anyị kụnye n'ime obi ụmụ gị ndị ga n'okwu a n'ụtụtụ ụbọchị taata, ka okwu a dị ire na ndụ ha, wee rụzie ezi ọrụ ahụ nke ị kwadoro nye ndị gị n'ụbọchị taata. Nke a bụ ekpere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Do sit down. Achọrọ m iji ọmarịcha ohere a Chineke nyere anyị ịdị ndụ na ana ndị dị ndụ wee kenee our Lord Bishop, onye ọ bụ site na amara nke Chineke nyere ya nke dị na amamihe nke dị ya n'ime, o wee nye m ohere a ịkwụ n'iru anyị niile n'ụtụtụ ụbọchị taata ka anyị wee tụgharịa uche n'akwụkwọ nsọ. Ekpere m bụ na ije ozi gị na Nnewi Diocese ga na-amị mkpụrụ na-aga n'iru n'afọ a Jizọs. Ọ bụrụ sọsọ n'ebe a, kama n'ebe ọbụla Chineke ji gị eje ozi. Anyị wee na-ekene ọbụna gị onwe gị onye n'ebe a n'ụtụtụ ụbọchị taata. Achọrọ m ime ka ị mara na ị bụ onye iru ọma kpọrọ n'afọ a Jizọs. Ọ bụrụ oge niile ka ọ ga-abụ mmadụ teta arụ agba ya gara gara okunye ma ọsịsọ pụtaba ekpere ụtụtụ, mana n'elu mụ na gị anyị nọ ebe a n'ụtụtụ ụbọchị taata. Achọrọ m ka anyị na-anya n'isiokwu nke na-asị Divine Restoration, your time is now. Hallelujah. Tisie eme na anwụ ike. A sịrị na isiokwu anyị bụ Divine Restoration, your time is now. Otu a ka ọ ga-adịrị gị ebe i kwere n'afọ Jizọs. Restoration bụ inyechiga mmadụ ife nke a na-apụrụ ya. For example, anyị na-afụgasị ife na-eme n'ezinụlọ anyị n'ụbọchị tata. Alakọta ofu onye agbata obi feel na ya nwere ego, anaghara onye agbata obi ebe obere mmadụ ana ya kwechiri na ya enye ya n'ọnya nwe, mana ọ bụrụ ọnya nwe ọ naghara ya kwechiri onye obere mmadụ a na-eti aka n'elu na-eti aka n'ala, ọ mara ife ọ ga-eme. Mana achọrọ m ime ka ị mara na onye ọbụla nwere Chineke, na onye ọbụla napụrụ ya ife na-aga eweghachikwa ya nye onye ahụ a napụrụ ife ya n'afọ a Jizọs. Now, divine restoration is having God Himself in charge of this exercise of restoring you to your glory. Am I communicating? Divine restoration bụ mgbe Chineke nechara anya n'ọnọdụ ahụ ị nọ wee bata wee sị ịfụla ọnọdụ a, onye ọbụla mee gịnị? Wesị aka n'ọnya nwa bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha, onye pụrụ ime ihe niile, na anyị ewegharago ọgụ a nyazi ka anyị ji na-etu ya onye ukwu na ọgba agha. Ọ batago wegharago ọnọdụ anwa. Achọrọ m ime ka ị mara na ọnọdụ anwa ị nọ na ya ogologo ụbọchị ndị a niile gara aga, ọ na-eti gị anya mmiri na Chineke anyị abatago n'ọgbọ n'ụtụtụ a n'afọ a Jizọs. Praise the Lord. O nwere ife ị ga-agwa onye agbata obi gị si ya nebo, I am ready to be restored. Say it again. Say it like you mean it. Hallelujah. Achọrọ m ka anyị gaa ọsịsọ na 2 Samuel chapter 9.
2 Samuel chapter 9 from verse 1. And you'll not get back. 2 Samuel chapter 1. And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is him. Hallelujah. Hallelujah. Ọ nọ na sound chaka ndị oyi na-atụ n'ụtụtụ a. Oyi atụzina gị. Ọnọdụ anwa Chineke agbanweworo gị ya n'afa Jizọs. Achọrọ m before ya na-aga n'iru ka anyị gakwa na 1 Samuel chapter 18 verse 1. 1 Samuel chapter 18 verse 1. And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Now turn to chapter 19. Chapter 19, beginning from verse 1. And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David. But Jonathan, Saul's son, delighted much in David. And Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee. Now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself. And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee, and what I see, that I will tell thee. And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David, because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee very good. For he did put his life in his hand, and slew the Philistine. And the Lord wrought a great salvation for all Israel that saw it, and didst rejoice. Wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause? And Saul hearkened unto the voice of Jonathan, and Saul sware, As the Lord liveth, he shall not be slain. Praise the Lord. Kedu ife nji wee agụpụta ebe a? David, mgbe ọ bụrụ eze, when Saul was no more, when God decided that he had had enough of Saul harassing the life out of David, he restored David to the throne. O wee sị n'olugo mgbe ya bụ Chineke ga-abata welu David debie n'ebe ya tere ya mmanụ ọ kwesịrị ịnọ. N'oge gara aga, David bụ onye ajụrụ ajụ n'obodo nna ya. O wee na-agbagharị, ọgbago agbago, ọgbada agbada, ozo n'ọfịa, ozo na cave, ozo na mountain. Ọ na-amịgharị, a na-achụgharị ya, ọ na-agba ka onye a dị ike ghara iwepụ ndụ ya n'oge ya erughị. David bụ onye nwere iru ọma, ọ bụ na n'ezinụlọ onye anwa kpọchasịgharịa asị bụ Saul. Onye ahụ wee bụrụ Jonathan. Jonathan wee bụrụ onye fụrụ David n'anya dịka ọ fụrụ onwe ya n'anya, dịka n'ebe a gụrụ na 1 Samuel 18 verse 1. Ife ọbụla ọ na-eme, obi ya na-agabanye n'ebe David nọ. Eluo na chapter 19, Saul ekwubigo na ga-destroy David, na onwere ife ga-akwụsị igbu this boy. Nwata na-awa anya, a gadfly on his wall,
ya bụ nya chọọ ka ekuru mmiri tọwa iko o jee n'iko anwa mee gịnị bee ọ rapụ mmiri ọya aṅụchụgharịba David a. Jonathan wee na-alụ ezigbote ọlụ. Jonathan nọ na situation ọ kwesịrị ịkwere nna ya megidebe David. Ọ bụrụ na ị mara ya na ọ bụrụ na Sọl chịsịa rituo na onye ga-eteki over from him bụ onye Jonathan. Mana Jonathan enere anya n'ụmụ ihe ndị a. Ihe ọ na-ene anya bụ ihe anwa a na-akpọ ịfụnanya. Ife ịfụnanya ga-arụpụta na ndụ ya na ife ịfụnanya ga-arụpụta na ndụ onye ọbụla nọ ya nso. Jonathan wee na-agba ezi ama nye David n'ebe nna ya bụ Sọl nọ. Ya wepụ aka enwe na ofe. O wee rue ka o ruo. David wee sị, gịnị ka a na-akọdo ife a? Chineke wee metụ ya aka n'obi. O wee lota ife ọma dị iche iche Jonathan meere ya. Ọ bụrụ na ngị nwa, ọ bụrụ na ọmụnwa, m ga-ekwe lota, ị ga-ekwe lota na there was a time onye a na-achọ ụzọ niile dị possible iwepụ ndụ m. Mana Chineke nọnyere David. David bụ ezigbo obi. O wee lụta na onwekwanụlụ ife ndị Igbo na-asị na ọkụkọ adịghị echefu onye kporo ya ugbene n'oge udu mmiri. David, kedu onye bụ David, if we should call it that way? David bụ a man God himself in 2 places in the Bible pronounced that he is a man after his heart. A man after my heart. Lụtakwa na Jonathan ji David wee melụ his own best friend. Kedu ife bụ na mmadụ bụ ya best friend? N'ụbọchị ndị a na-ekwu okwu best friend, ụjọ a na-atụ m. Maka na onye nọkarịchara gị nso bụ onye ya bụ oseti ome gịnị obupụta gị. Something went down yesterday. A girl, she's my friend on Facebook. This lady, ọ na-agba nnọọ mbọ, na-agbago na-agbada na-agba mbọ tu kwesịrị. In short, o nwego mgbe ọ nọkọta na-ayọ m ka nsoro ha mee investment na Chinmark. Nsị ya na m achọrọ ụdị ife a. Ọ sị m okay. So yesterday, the news broke. Na-atọkwala ya atọ. Ọ bụrụ na ị gere ife mee n'izu ụka gara aga, ị ga-ama na o nwere a young lady freshly graduated from university. Delu na Twitter handle ya na-achọkwa n'ọlụ ka achọta ọlụ ya na-alụ before nye ejebe youth service. Ka ọ ga-abụ before na-aga kọlọp ya na-abịa ka ọ bụrụ na ya na-akpata n'ego ya ji na-enye ndị befa nni. As it was, nyanwa bụ the breadwinner of her family. Nyanwa zuru onwe na university 4 good years. This girl wee zụcha onwe ya pụtara ede na-echekwala ọrụ na-achọkwa nke adịgboroja. Mmadụ wee nenebe efe a nenesịa wee send ya message nye nọmba si abịa so and so place. Na ọ bụrụ na ebi ebe a na ya ga-enye gị ọrụ dị authentic. This young girl wee mee ife niile kwesịrị ka eme. Were nọmba onye akpọrọ ya na were nọmba onye asendịrị ya nye ndị befasịa nekwa ebe ya na-eje nekwa adreesị ebe ya na-eje. This young girl wee ruo ebe a o wee bụrụ na adịgboroja. The young man wee jide ya repuo ya. O repucha ya ọ dị ya mma nnọọ oju ya afọ o mee gịnị ọ tọgbuo ya. As if that was not enough. O jee bọga ana oke ọ bọgetara mee gịnị tụnye n'ime ebe a. Nke a bụ ife mee last week. Maka na adịghị mma. Nwata nwaanyị na-achọ ọrụ ọkwọ ka ọ bara ya. Ọ na-achọ ọrụ a ọ bụ ndị ya nwe na-asị ọ kara ọrịa mma na oje na-agba n'ilo ka ọ ya gwọ nwa at least ama na-achawo ka ọ na-agba. Mana this lady esi otu a wepụ ndụ ya. So when that of yesterday broke,
everybody was jittery. Onye ọbụla mgbe nji nụ ya na-ebe na-ekpesị anyị achọrọzikwa ụdị akụkọ ọzọ. Chineke onye ọbụla na-ebe na ebe niile ọgbaghara, the circle of that mutual whatever friendship you have with other people. Onye ọbụla onye ijekwa na page ọbụla ife aka ọ na-ede na timeline ya. And what happened? By about 4 p.m. another news came up. Now this lady na ọ bụrụkwanụ ntọka atọje na arrest ya maka gịnị na o nwere ndị odupụ. I wee sị, oh thank God na egburu ya egbu, na ya achọrọzi ịnụ akụkọ ọjọọ ọzọ. Now ọ bụrụ na this lady pụta echi olota na o nwere onye, because a na-akọwa na ya na mmadụ na-akpa na phone, anọkọtazịa ife ọnụrụ, ife onye ahụ na ya na ya na-akpa na phone nụrụ ebe ọ na-eti mkpu na chi egbukwa ya na anwụkwa phone ka ọtụa. So that was how the thing broke, and everybody was in a kind of state of uncertainty. O wee bụrụ na o nwere ndị ya na ha mere business ọghọrọ ya ndị anwa, mfa wee jiri plain clothed policemen wee mee gịnị gaa kpụrụ ya. Ọ mgbe ha na-akpụrụ ya ka ụjọ jidere ya, o wee na-eti. Ọ bụrụ na this lady pụta echi o wee nọrọ n'ọnọdụ ọ ga-emere onye mere ya ife ọjọọ afụnụ ife, ọ dị ụnọ ka ọ ga-adị ka David. Ọ ga-elota na onwere mgbe akụkọ maka ya mere gịnị trend on social media platforms, a na-ekwu maka ya, a na-ekwu maka ife ọjọọ o mere. Now David bụ nwoke Chineke ji ọnụ ya si na ọ bụ a man after his heart. What does that mean? It means someone, God is saying that David was someone he could agree with in everything righteous. Na onye a na-akpọ David bụ onye ya bụ Chineke na-aba o jiri nwayọ zuoro onwe ya ike, maka na ọ ma na ọ ga-eme ife ya sịrị anya mee gịnị ya mee. Praise the Lord. David had a deep desire to follow God's will and do everything God wanted of him. Ife ọbụla Chineke yọrọ David ya mee, nke ahụ ka ọ na-eme. Now o wee bụrụ na oluo ka oluo mgbe Chineke ji aka bata n'ọgbọ ọgụ, o wee sị na it is time to remember somebody. Child of God, achọrọ m ime ka ị mara, it is time for your remembrance. Chineke elotawo gị, Chineke abatago n'ọnọdụ gị anwa. Ọ sịrị m mee ka ị mara that your time for restoration is now. Now, n'ịga n'iru. And the king said in verse 3, is there not yet any of the house of Saul, that I may shew the kindness of God unto him? In ife okwu ebe a, obi amara, obi ebere nke Chineke. Ọ bụrụ obi amara na obi ebere nke mmadụ. Ọ bụrụ obi ebere na obi amara nke mmadụ, ife ọ ga-eme bụ ọjụcha asaa ọ labata onye a na be ya wee were onye a wee bọọ ife niile Sọl mekọtara ya. Ọma nsọ na ọ bụrụkwa nwa Sọl ka a na-ekwu maka ya, nọọ nwa ya, mana ọ ga-alaik dịka mmadụ anyị bụ ije kpọlite onye a tinye n'ebe a were wee mee object of caricature. O mebie etem na eje mmejuo ya afọ, ife sọziri ya nụ o mee ya. Ọ chọọ ọ bụrụ ọnwụ o gbuo ya egbufuo ya, o nwerodo onye ya ekwu ife ọbụla maka na ya eze. Now ọ sị that I may show the kindness of God unto him. And Ziba said unto the king, Jonathan had yet a son, which is lame on his feet. Kedu ọnọdụ ahụ ị nọ na ya, ị na-eche na ọ dị na ka ọ dị na onwerozi ife a na-ekwute maka gị na nke gị agana. You are no more lame. Chineke abatawo n'ọgbọ agha, ọ sị na gị mee gịnị? Kunie, you shall be restored. You shall be restored. Your time is now. O nwere ife ga-akwụsị Chineke mgbe o zubere ime ihe anwa nke dị ya n'obi. Chineke ga-ekuni
chọọ onye ọ ga-eji wee jee ozi, and nọ mmadụ ibe gị ka Chineke ga-eji wee jee ozi ya na ndụ gị. Praise the Lord. O nwere ife ekwensu na-emere ndị mmadụ, ihe a na-afụ onwe gị na-agba mbọ. For example, ndị nọ n'ime afịa, ịpụta ụtụtụ ikpesi ekpere ike bịa na shọpụ gị, zachasịa, kpee ekpere, kpochasịa, meghee shọpụ, mana ị mara na mmụọ na-esi otu a dee do not trespass n'elu ụzọ shọpụ gị, wee welu crime scene tape wee si otu a machie ya, na mmadụ anwakwana anwa mee gịnị bụ ebe a. Everyday jee na shọpụ gị, imepe shọpụ, ị na-agbasi ike, na-ekwenyesi ike na ị ga-azụ gị azụ tata, but at the end of the day o nwere ife ị ga-eji wee na, because ekwensu mere na ị ga-adị lame, ị ga-abụ onye dara ngwụrọ n'ọkpa gị. Mana achọrọ m ime ka ị mara na Chineke abatawo wee na-akọwapụta ọbụna n'ọnọdụ ahụ ị nọ, na ọ ga-eme gị ịbụrụ onye ọkwụ ya siri ike n'ala n'afọ Jizọs. O wee na ịga n'iru si, verse 4, and the king said unto him, ebee ka ọ nọ? Chineke na-ajụ gị, where are you? Kedu ebe ị nọ? Ọ kakwa mma na gị na Chineke gị dị na mma, iwe na-agabiga ife ị na-agabiga, ife ịma aka n'iru ị na-agabiga. Ọ ka mma na gị na Chineke dị na mma karịa ma na gị na Chineke adịrọ na mma, nke bụ na akpọọ gị a na-akọwa n'isi na be dibịa anya nzu wee na-apụta. God hates such nonsense. He does not tolerate anybody sharing in his glory. Therefore, ọ ya amagbukwa onwe na mgbe ọbụla Chineke kpọrọ gị, ị bụrụ onye na-ebe a, ị bụrụ onye na-ege okwu Chineke, okwu ahụ nke dị nsọ, okwu ahụ nke na-azọpụta, okwu ahụ nke na-anapụta anapụta, pụọ na ntida niile nke onye iro na-etida mmadụ. O wee jụọ sị, where is he? You can put yourself in that perspective. God is asking you, ebee ka ị nọ? And Ziba said unto the king, behold, he is in the house of Micah, the son of Amiah, in Lodibar. Lodibar. Bible scholars, Mekaima na Lodibar means a land of nothing. Si Chukwu ekwekwana. Si Chukwu ekwekwana. You will not be found in a land of nothingness. Mgbe Chineke ga-ajụ ase gị, ama mfụ gị na Lodibar. Mana kita Mephibosheth, such a man, God had decided to pull from his lameness to plant his feet in the king's palace. Hallelujah. Lodibar is a land of nothingness. Ego nwere ife nwere isi dị ebe anwa. A na-aga aga na ana o nwere ife na-aga aga ebe a. Ife ọbụla ndị nọ n'obodo a na-eme ọ da-aga ọfụma. Ọnya melụ eji na-ajụ kedu ebe Mephibosheth anọ, kedu ebe onye ọbụla si n'agbụrụ Sọl nọ. Chineke na-ajụ gị ajụjụ anwa n'ụbọchị tata. N'agbanyeghị na nna nna gị ha gọrọ mmụọ, n'agbanyeghị na nna nna gị ha na ha fere arụsị, Chineke na-asị na ga-esi n'ọnọdụ anwa mee gịnị? Kpọnie gị. Ịma mbụzi onye ife a na-afụ n'elu ụwa ikpere arụsị mere ka ị bụrụ onye dara ngwụrọ. Land of nothing. That is what Lodibar means. Ebe ife adịghị aga ka o si kwesị ịgana. Ebe anwa ka Chineke kpọniri mmụọ David wee sị na ị ga-enebanye anya gbasara nwa onye m chọrọ irestọ n'ebe kwesịrị ka ọ nọrọ. Now, when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth, and he answered, behold thy servant. Mephibosheth bụ nwa Saul, nwa Jonathan. Mgbe ọ gbajuoro dọrọ ebighọzi ebi, nọọsụ ya ọ gọvanọ esi na-eneri ya anya
wee kpọrọ ya lachapụ ọsọ ebe a na-agba ọsọ ndụ a ka ọ dara ọkpịa na ya mee gịnị kụjisịa o wee bụrụ onye dara ngwụrọ. Ọ bụrụ na ị na-enene movie or series a na-akpọ Game of Thrones, ị afụ one of the characters there a na-ebu ya ebu mana mmadụ Chineke tinyekwara ike n'ime ya. This character n'agbanyeghị na ọ bụ onye a na-ebu ebu, ọ bụ onye dara ngwụrọ, o kwenyesiri ike na Chineke ga-esi n'ọnọdụ anwa na-eme gịnị na-eyuzi ya, na-ewepụta ya n'ọnọdụ anwa ọ dara ngwụrọ na ya, na-eme ya ka ọ bụrụ onye dị active in the land of the living. Kedu ife Mephibosheth mere ụwa ji dịrị ya otu a? O nwekwa ife o mere, o nwere ife ọjọọ o mere. Ọ bụrụ na o nwere onye Chineke ga-agọzi wepụrụ ya ịda ngwụrọ, ọ Mephibosheth a, because na nna ya ma nna nna ya ma ndị ọnkụlụ ya niile onye ọbụla emege gịnị anwụwo anwụ, enwerozi olileanya na family fa ga na-aga n'iru. Mana there Mephibosheth was, and when it was the time of God to restore him, o wee kunie na-ajụ, where is he? Kedu ebe ọ nọ? Mephibosheth wee bịa daa n'iru eze David wee mee gịnị wetu iri ya n'ala wee kpọọ onwe ya oru nke eze. Child of God, ọnọdụ gị anwa ịnọkọtagokwa jee n'iru Chineke si ya, Chineke biko nee m na mụ bụ oru gị, were m mee ihe dị mma, restore me, nyere m aka maka na abụ m onye na-agbada agbada. Akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị maa na ọ bụrụ na anyị asị na anyị na-eguzo, anyị na-ezi anya ka anyị ghara ime gịnị, ka anyị ghara ịda. Pride bụ ihe na-enyekarịcha anyị nsogbu, ịpụta ikwechiri na gị na Chineke dị na mma ma na-enwe secret sins nọ in your life. Ụmụ ihe niile ejide gị, o mee na ọ bụrụ na elu ebe Chineke ga-enyere gị aka tọpụ gị na-agbụ nke mmehie kere gị, a na-ekwu kwụrụ ọtọ, kwuo amen, bow your head, reverence God. Ikwechiri onwero nke ya ekweghị omume, you will be feeling less concerned, you will be feeling on top of the world. Ị na-ekwenye na ife niile ezugoro gị mana ụzọ agara aga na ndụ gị. Child of God, today Chineke ekwechiri kwuo na ma ọ sọrọ ekwensu ma ọ sọ ya na ị ga-abata n'ala ahụ nke Chineke kwere gị na nkwa n'afa Jizọs. Ọ sị ya, behold thy servant. O kweta na ị ga-abụ onye ga-ejere Chineke ozi ozigbo ozigbo. When you appear before a king and you reverence this king and accept to be a servant to this king, ịbanyesigo n'ife a na-eme. Hallelujah. Ịbanyesigo n'ife a na-eme because inwego mmụọ mwetu n'ala. Onye a na-ekwu okwu reward gị. For avoidance of doubt, Mephibosheth amaro na ife a na-akpọrọ ya bụ ka a reward ya. Ọ ma the history of the family, malụ ife family ya mere David onye bụzi eze n'ọnọdụ nna ya ma ọ bụ nna nna ya. O wee were ụjọ na egwu wee bata otu o si kwesị anyị na-abata n'iru Chineke. Anyị ewerokwa egwu nke Chineke na-anagide wee mee gịnị wee bata. Iwetuo onwe gị, kweta na ịbụ oru nke Chineke, ka ọ ga-abụ onye gị anya o cheta na ị ga-reward gị, na ị ga-bless gị. Child of God, because you are here this morning, because na ị na-anụ okwu a n'ụtụtụ a, ịbụ onye a gọziri agọzi n'afa Jizọs. Your reward is already here with you. That's your situation na-eme gị anya mmiri. Chineke esiwo na ya wepụ gị wee tinye gị n'ala ahụ nke ekwere gị na nkwa n'afa Jizọs. And David said unto him, fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake. Atụla egwu, o nego ya anya, fụ na ọ na-eshiva, ogirigwogwo wee na-ama dimkpa na-efifie na-abọ. Ụjọ jide ya, ị batara n'ụlọ nsọ Chineke, ị na-asị n'obi gị, hey, ife a nji maka ya wee bịa, Chineke ọ ya azakwa m.
Chineke gị ga-aza gị n'afa Jizọs. Chineke na-agwa gị n'ụtụtụ ụbọchị tata, do not fear. Hang in there. Believe you me, there is a reward waiting for you. You shall be restored, and that time is now. Otu a ka ọ dị, nke a bụ okwu Chineke. Chineke adịghị emekwa ife wee sị m ị ghara isi m. When it is God's time to manifest in your life, God himself will come in and take charge. And that is what you are going home with today in the name of Jesus. And I will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Can all the akụkọ dị ihe nka? Ị na-eje na ọka egwu tọpụzi aka efinishie ya lineage. N'onwerozi ife ọzọ, not just ka ijebezi ya. Ife niile a ọ na-ekwu, you are humble servant, you are this, Reverend David. O na-ekwue na ọnya mechaa ya nye were ndị ya pụọ ebe a. O na-ekwue na ife dị na ofe ife ya emedebe na ndụ ya. Na ga-edestroy ya. After all, ebe ọ batara wụ territory of an enemy. Ọnya ka o ji achọgbu onwe esemokwu ezinụlọ. Esemokwu nwanne na nwanne. Nwanne nke a kwụla ebe a kpọrọ nwunye ya na ụmụ ya nọrọ. Nwanne nke a kpọrọ ebe a nwunye ya na ụmụ ya nọrọ. Ụmụnne kwesịrị ijiri eji obi nwanne wee na-emekọ ife. Onye ọbụla a na-akpọtụ. Ụmụ ha kpọtụcha pụọ. Ụmụ fa take over. That fight, that battle, that quarrel, and I continue on aga. It was in this state of mind ka Mephibosheth ji wee bata n'obi eze. Olu ebe a kpọọ isi ana. Kwuo kwetakwa na ya bụ oru. Can you imagine a prince calling himself a servant? Ọ na-afọ n'onwe ka o si edo. Man, a child of God, Chineke si gị na-ebo nwa eze. That you shall be restored. Ọ bụrụzi nke ị nọ na land of nothingness, Lodibar. God has drawn you out of Lodibar. You are now in his presence. And because you are in his presence, his mercies and goodness and blessings will be your portion in the name of Jesus. O nwere otu ọzọ Chineke si eme ya. O wee sị ya, you shall be eating bread continually in my palace. Ihe ọ gbagwojughị anya. But that is what can do for you. That is what God is assuring you he will do for you. Naanị kwere. Naanị kwenyesiere Chineke anyị ike. Ọ na-asị gị, efula ebe ahụ isi wee pụta, na ịma nna chi gị ebe ahụ ọzọ. Ebe afọ ya bụ ịkpọba ịma nre, ịgachigha ị ga na-akpọba na-ere bido n'ụbọchị tata gaba n'afọ Jizọs. Ọtụtụ ụmụ nwanyị oge ịnụ di gị erugo, mana ị na-ene anya every Saturday a sịkwa na di adịrọ, but every Saturday ị gaa na most of the Anglican churches ị na-afụ ka a na-aba na-apụta ọ gịnị na-eme, enwere agbamakwụkwọ. Ị na-ajụ onwe gị, am I smelling? Why is it that nobody, no man has seen me worthy and good enough to be a spouse and a companion for him? Igazia ebolo member of Association of God Winners. Oge niile ịga na ife na social media platforms. Efu ndị ya bụ ọ bụrụ na ije seta picture ebe igoro moto ọfụ tinye na ya. Efu ndị members of Association of God Winners page ebe a dị God when. Page ebe a dịela gị gịnị? God when. Ụfọdụ asị, God, am I smelling? Why na ama ngomoto nke m? Why na ama nweti nke m? Why na ama mkpata ego nke m? You are still in the land of nothingness until you acknowledge God to be a battle creator and maker, to be a fighter, to be everything to you. You will remain a member of God Winner Association. Now quite all right. If you see Hika, the value of Naira has been devalued to the extent that, as it has been said,
ana print is in naira note na-ebupụta. It does not help the economy. It does not help anybody. Economy a na-agbada agbada instead ịgbago agbago. Mana ọ na-abụ na-agagharị na-afụ ndị na-amadocha learners permit na motofa. Ọ dị unu ka ọ gịnị mere na ndụ ha? Kedu anyị wee ebe na-esi eje ebute ego mbute? Ọkwa Chineke na-eme anyị ndị anwa. Onye o mere ọ na-enwe aṅụrị, ọ na-egosipụta ya na na-eme ya na Chineke emewe ya na ndụ ya. You should not be a member of God Winner Association anymore. Say amen. Imam pụtasịbụrụ onye na-akọgheri akọgheri, onye nwere Jizọs adịghị akọ dị akụkọ anwa. Imam pụta na-asị God when? Onye ka ị na-ajụ ajụjụ? Have you done the needful? Have you gone to God in prayer, in penitence of will and purpose, to ask of Him to restore you? Ụfọdụ apụta na-ekwu na ha si na poor family, poor background, na nke a mere nke a. Na-anya ka ngwa isi ebe ọ sọrọ yi gị isi, Chineke achọrọ ịma. Ife Chineke chọrọ ịma na ọ bụ na ịbụ onye bịara ya nso, na ịbụ onye weturu onwe gị n'ala, and n'ihi kwesịrị ịma na ga-emere gị ihe anwa mkpụrụ obi gị na-achọ, nke ga-adị gị mma, nke ga-egosi that there is God. Praise the Lord. O wee sị ya, thou shalt eat bread at my table continually. Onye na-eche na ya bịara ka egbufuzie ya, ka ekwucha maka lineage Saul. A na-agwakwazi ya ụdị ife a, ọ bụrụ m isi ga-agba m popcorn, m ga na-amanye elu n'ọkpa m anwa. Ọ bụrụ na ilotara last month, o nwere a young man, ọ dịkwa lame, ọ dara ngwụrọ. Chineke wee gọzie ya na nwunye ya ka wee mụta ụmụ. O wee na-aga n'iru Chineke ije kelee Chineke maka ife ọma o mere ya, n'agbanyeghị na ọgwọ na ana were aka ya sudo na ana, were ọkpa ya sudo na ana from his kneecaps. O were otu a na-agba egwu, onye ehu ka ehu. O were ya na-eme gịnị? Na-agba egwu, na-ekene Chineke maka na o nyere ya nwa. O wee gbara egwu a, mmadụ wee sere ya tinye n'ịntanetị, ụwa wee fụzuo ya. Otu a ka Chineke si wee lụta nwoke a. Wee mee people started paying money, asking for his account number, and they started paying money into his account number. Child of God, kedu onye ọ dị ka mere nke a? You must have to come out of Lodiba. That land of nothingness is not your portion anymore. You must come out of that land of nothingness. It is when you have come out of that land of nothingness that God, in His infinite mercy, will use His wisdom to do what? Restore you. Hallelujah. Now, and he bowed himself. The Bible is still talking about Mephibosheth. And said, what is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? Now, this is self-abasing. This is self-abasing. Inasmuch as the spirit of humility should be in us. Do not dump yourself in a place of depression. If Mephibosheth imeleba omagaro, in as much as no can acknowledge, can go sepota, we're a humble person. Man, a situation where you begin to call yourself name, dog, dead dog. You can imagine that qualification. He is not just, or he was not just a dog alone. He was also dead. They can see neku. Ochene na bieba ke ebulu onye a ga-egbu egbu. Mana Chineke wemegene gbanwere ọnọdụ anwa. Wee na-asịzi ya if eze bụ David, onye ọbụla fụrụ anya bido na Chineke wee ruo mmadụ ibia, na gịnị ya ga na-erikọsị nri na tebụl ya. Then the king called to Ziba. God is about to reward you. God is about to reward you. Child of God, God is about to reward you. As he did for Mephibosheth. Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him,
I have given unto thy master's son all that pertain to Saul, and to all his house. Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land for him. And thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to eat. But Mephibosheth thy master's son shall eat bread always at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. This is awesome. And sọsọ Chineke bụ onye ga-eme nke a. Achọrọ m ime ka ị mara na obidogo mewe na ndụ gị n'afa Jizọs. Onye bịara dịka oru, onye na-eche na ọ dị ka achịkọta ije ozi n'elu ụwa ka Chineke na-agwa n'ụtụtụ a, ịfụrụ gị na anya na-akwadozi ọbụna oru nna nna gị anwa, ọbụna servant nna nna gị anwa, na ọnyanwa na ndị ụmụ ya niile 15 sons mfanwa ga-eje ezi na-agbara gị odibo. Only God can do this. And I want you to know that he can also do it in your life in the name of Jesus. Ife na-enyekarịcha anyị nsogbu bụ na anyị adịghị ekwenye okwu Chineke. But look at Mephibosheth. Nke ọbụla a na-ekwu ọ na-eme gịnị? Ọ na-anara ya. Ọ na-anara ya onweghọ nke ọ gbaghara eze agbaghe. Mana ọ na-aba ebe a na-ekpere Chineke, ị ga-agbagota n'iru ọta ebe a, ọ nọrọ ebe ị nọ na pew na-ekpe ikpe ekpecha, ị na-asị enwekwanụrụ ike ife agha work. Achọrọ m ime ka ị mara ọ na-work. God does miracles. Ọ na-abụ ọbịa o were akwa wee tiwa nkume. Ọnya bụ ife Chineke na-eme. Chineke wee use Jesus Christ his son wee bata na ndụ Lazarus. Lazarus bụ onye ahụ nke nwuore etinye n'ime ini ozu for days, kechisia ya n'akwa ini ozu, ọ na-esi isi. But when God's time came, when God needed to restore Lazarus, o wee sị me gịnị ini anwa mee gịnị mepe. Lazarus come forth. Lazarus wee pụta. Onye nwụrụ anwụ, onye chewe ori na onwezi ife ọzọ a na-ekwu maka ya, o wee mee gịnị? O wee pụta. Jizọs wee sị tọghepụnụ ya. Lazarus wee bụrụ onye dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. When you are one with God, when you are working with God, ife ọbụla Chineke kwuru na ndụ gị, dịka o si kwuo na ndụ Mephibosheth, dịka Jizọs Kraịst si wee mee na ndụ Lazarus, kwenyere ya, ọ ga-adịrị gị otu a n'afọ Jizọs. Now, Ziba afọ na-ekwu nwere 15 sons and 20 servants, making it 35 persons plus Ziba, ọ bụrụ 36. Onye nwere ka ọha ya, nyaze bụ master to 36 servants. Nene n'onwe gị anya, anyị nọzi n'ọgbọ Jizọs Kraịst batagoro wee chụpụ ọchịchịrị na ndụ anyị. Ebe Jizọs Kraịst chụpụwara ọchịchịrị na ndụ anyị, ife ọbụla Chineke na-ekwu banyere gị n'ụbọchị tata, ị ga-ekwenye ya. And achọrọ m ime na ọ bụrụ na ikwenye ya, ọ ga-adịrị gị mma karịa ka ọ dịrị ndị anyị na-ekwu maka fa na Baịbụl n'ụbọchị tata. Ikwere nke a, ọ ga-adịrị gị mma. Di ahụ ị na-achọ, ị ga-achọta ya. Nwunye ahụ ị na-achọ, ị ga-achọta ya. Afịa nwa nke ya bụ imepe ụzọ shọpụ gị ada ere. Ọ bụrụ na ị ga-erenwu ife, ọ bụrụ nke ị gbatara na nzama ọsọ afịa, ọma ndịzi otu a na ndụ gị n'afọ Jizọs. Then said Ziba unto king, according to all that my lord the king had commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table as one of the king's son. Hallelujah. Chineke na-ebunu gị pụọ n'ọnọdụ ịbụ oru banye n'ịbụ nwa ya. Chineke na-ebunu gị pụọ n'ọnọdụ ịbụ oru tinye gị n'ịbụ nwa ya. Ị maara the relationship is a filial one. Abata n'ezinụlọ. Daddy Bishop ewere gị wee mara anyị atụ ebe a. Na o nwere nwa ya abụ ọ da akụ aka abata na room ya. Ọ bịa ha n'ọkwagara ụzọ batala onwe. That is the relationship we are talking about. That existed between Mephibosheth, God and David. Ọ bụrụ na ị chọrọ ụdị relationship a, ị ga-ekwenyesiri Chineke ike na ọ bụrụgo nna gị.
ọ bụrụ nna gị inidrosi ịdị na-atụ ụjọ ikpere ya na ọ ga-azakwa gị. Chineke azawo gị n'afọ Jizọs. You have been restored. Tata ọ bụrụ na ị na-ekwenyebu n'ife a na-ekwu okwu Chineke niile na-anụ, mmụọ nsọ Chineke ka m na-ayọ ka o mezuo ebumnobi Chineke na ndụ gị n'afọ Jizọs. And Mephibosheth had a young son whose name was Micah. And all that dwell in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth. That shall be your testimony in the name of Jesus. So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table, not minding the fact that he was lame. Chineke achọrọ ịma ihe ji gị. Ife ọ chọdebere ịma na ọ bụ na ị na-eme gịnị n'ihi na-eru ya nso. N'ikweta na ọnyanwa bụ onye pụrụ ime ihe niile. N'ikweta na ọnyanwa ga-azọpụta gị pụọ n'ọnọdụ anwa dị mere ebere wee were gị tinye ebulu a son, a daughter to him. O nwere ife magburu onwe na ndụ a na onye gị na ya aga na ị na-akpọ ya nna. You will not be like a father. They call it na things fall apart. Onye nke gburu onye na-akpọ ya nwa. Onye nke na-akpọ ya nna. Imambu Okonkwo. And child of God, I want you to know, Imambu Obiefuna n'afọ Jesus. Ị ga-abụ onye ga-abụ ị na-akpọ Chineke anyị a nna, ọ na-akpọ gị nwa. Ife ọbụla ị chọrọ, ị baa na obibe nna gị jee ebe a were ya. Ọ bụrụ na ajụa kedu onye wepụrụ ife a, esi dadi ọmụnwa ọkwa m agwa n'ọnụ njiri nwaanyị na-eje ebe a, onye egbu gị egbu. Ife Chineke ga na-emere gị bụ echiche udo, echiche agamniru. Nke ahụ ka ọ ga na-eme gịnị, ka ọ ga na-enye gị iji wee nye gị expected end, which is that restoration we are talking about this morning. Ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile, onye ga-abụ okwu ọbịa na mmezu mere gị nke a ebe i kwere ya n'afọ Jizọs. Ọ bụ na anyị bịa echi, anyị ga-enekwa anya na this same topic n'ụzọ ọzọ Chineke ga-akụziri anyị. Achọrọ m ọ bụrụ na ị naruo gwa ndị nebo gị na ife faluzu n'ụbọchị tata ọ bụrụkwa obere ife, mana achọkwara m ime ka ha mara na ọ bụrụ na fa bịa ebe echi na ha ga-eso wee keta oke n'obi ọmarịcha Chineke ji wee na-akpọsa blessing nye ndị ya. Ka anyị kpere Chineke. Okwu ya bụ na amen. Okwu nna bụ na amen. Hallelujah. Okwu ya bụ na amen. Okwu ya bụ onye ga-abụ okwu ọbịa na mmezu. Chineke, the mighty man in battle, onye na-ekwu ọbịa na mmezu. Mee ka isi wee lụzie ezi ọlụ a n'isi Mephibosheth na ndụ oru gị a onye fụrụ onwe ya dịka dead dog. Mana Chineke, ebe ọ na-eche na nke ya agwụwo, i wee gwazialịa na ife ị na-emere ya na ọma nji ọnụ ya kọcha ya, i wee bulie ya n'elu wee mee ya ọ bụrụ nwa eze, onye ya na eze ga na-anọkọ n'ofu tebụl na-eri nri ogologo ụbọchị niile nke fọrọ ya nọ. Chineke, anyị na-ekele gị n'ihi na i mere anyị ụmụ gị ndị a ndị nụrụ okwu gị a n'ụtụtụ ụbọchị tata. Anyị na-ekwubi okwu na bido n'ụbọchị tata gaba na ọ ga-adịrị anyị otu a n'afọ Jizọs. Anyị ga-abụ ndị ha na nna ha ga na-ayịkọ, ndị ga-abụ mgbe ọbụla anyị bịara n'iru Chineke, ebe ọbụla anyị na-akpọku afa gị na ị ga-aza anyị. Ihe ọbụla nke onye iro napụrụ anyị na ị ga-eweghachiri anyị ya wee tinye anyị n'ala ahụ nke ekwere anyị na nkwa. Eze nwanyị na Chineke anyị na-ayọ gị ka i sere anyị ndị mmụọ ozi gị ka a kpanyere anyị nkata n'ụbọchị tata. Ọpụpụ anyị na mbata anyị n'ije ozi anyị ka anyị na-etinye gị n'aka. Eze nwanyị na Chineke anyị lụzuo ezi ọlụ ahụ nke i kwere anyị na nkwa ọbụla site n'ebe a gụrụ n'ụbọchị tata na ị ga-eme na ndụ anyị.
ka ọ dịrị anyị otu a n'afa Jizọs. Amen. Daalụ n'ihi na imewo nke anyị baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen.